First of all, thank you very much for the introduction. It's fantastic to be here, although not in person. Hopefully, it will come across just as well virtually. And today, I'm going to spend 25 minutes to half an hour or so to talk through the various analytical stages. And within each of those stages, some effective strategies that can be applied. So, whichever type of work you might be doing at the moment, hopefully, I'm thinking there should be something within these stages that will be useful for you to take away. First of all, a little bit about me. I have recently moved into the role of data storyteller with the wonderful company Storytelling with Data, headed up by Cole Nussbaumer Knafleck. But before I transitioned to this team back in January of this year, I spent around 15 years or so working in data and analytics. That was primarily with NatWest Bank, a bank in the UK. I joined the team, very little technical knowledge. I started learning VLOOKUPs in Excel before getting a little bit closer to coding with SAS and Visual Basic. I ended up writing and building front end applications before joining a team and then leading that team looking at productivity, reporting, and insight, primarily delivered via Tableau. So I loved that role. I loved all the things I covered. And I'm pretty confident that during that 15 years, I touched upon, at least in some part, each of the four analytical stages we're going to look at now. Let's take a look at them very quickly. They are descriptive, the first stage, so what has happened. Diagnostic, why something has happened. The predictive stage, so what is going to happen. And then finally, the prescriptive stage, what to do about it. And if anyone's wondering about where they might be, which stage they might be, well, the answer is, as it so often is when we talk data, it depends. It depends on a number of different factors. Maybe the quality and location of the data that you hold. Is your data secured in a enterprise data warehouse, centrally collated with access for everybody? Or is it via a number of disparate spreadsheets, maybe held in shared drives? What's the analytical maturity of your organization? Is it maybe a centralized data function? Or maybe just people that put their hands up one day to express an interest in data and are ultimately doing that role a little bit side of desk? Acceptance from stakeholders. Do your stakeholders see you as more of a servant master relationship where they request data and it's delivered back? Or do your stakeholders work with you in partnership, collaboratively, to deliver the data that you're looking for? And progression through these stages can vary. The progression doesn't have to be linear. There aren't hurdles or tests to pass. And it might be that for some projects, multiple stages are covered within that particular project. Oftentimes, we need to start with the descriptive stage because that's when the business gets to learn about what it's doing and what's happening. But the goal is to get to that prescriptive stage, providing something for your audience that explains what is interesting, how it can help them, and what they can do with it. But you do have to earn that right. You do have to build that relationship with your stakeholders, with your audience, so you can have those type of conversations. So what we're going to do is spend a little bit of time on each of the stages and run through some strategies that might be able to help you with those particular stages. So let's start with the descriptive phase. As I mentioned, that's the what has happened. And this is crucial for any area or any business. Any business needs to know where they have come from and what's happened in their business. So descriptive reporting really is the foundation. The challenge is that when we produce descriptive reporting, we often just stop at the dashboards and reports that form that descriptive reporting. Take a look at a very generic dashboard on the screen here. By the way, Garden of England Limited is a made-up fictitious company. There's a small link
to where I used to grow up. I grew up in the county of Kent, which is just outside London. The county of Kent is nicknamed the Garden of England based on the fruit and vegetables it produces for the country. So there's the small link there, but a completely made up company. So this dashboard isn't a bad dashboard by any means. There's lots of information on it, but closer inspection indicates we've got some opportunities here to enhance it, to make it just that little bit more engaging for our audience. And when we start off here, we can first of all turn our attention to the titles. Dashboards often have descriptive titles. You can see them highlighted here. Monthly report, June 2022. Factually correct, but not really giving our audience anything to engage with. So can we use active titles rather than descriptive titles for our dashboards? If we have the opportunity to change our dashboards before they're published, having a look at the titles can make a big impact into how your audience might receive this particular report. Now we can see strong June results. Very different emotion when you receive that to June summary or June report. Our KPIs that we have here, again, factually correct. We did have 52,000 total sales, but we don't really know at this point whether 52,000 is a good number. Is it above last month? Is it below? How is it trending? So when we have KPIs, can we add that little bit more context to those KPIs? Now I can see that indeed it was a good month, up from the previous month, but if I look at the trend, it's kind of not quite as good as it was about 6 or 7 months ago. Tables, often we use tables within our dashboards. It's kind of the last resort, the place to add in all of the rest of the information that we're looking to get across. But with tables, they are a little bit challenging to process, and our audience will use what's called their verbal communication system to process a table, essentially meaning they will read a table. And when you read a table, you will scan down the columns, look across the rows, you will attempt to pull out the big numbers, the small numbers, to compare numbers together. And that takes a little bit of processing work, a bit of processing time. We can make that easier by just applying a little bit of visual cues, a heat map in this particular case, just to identify those larger numbers that we have. The graph that we have here on the bottom left is a dual axis graph. So when we look at the two elements of data that it's representing, we're looking at sales represented by the bars, and we're looking at profit ratio represented by the line. And to look at this takes a little bit of effort. It's a bit of back and forth. We have to remind ourselves which axis relates to which particular part of data. So often with a dual axis, it's just as easy to separate them. Separate the two elements, and now we get two individual charts. We're not really taking up more real estate, and actually it just becomes a lot clearer. And now as I have done that, I've realized that the line representing profit ratio probably could be a bar as well, because we are looking at this categorically with the wholesalers that we have here. So as I do that, change the line to a bar, I'm also going to change the orientation. I'm going to change it from vertical to horizontal. That will just help my layout. Final part within the dashboard, can we add some commentary? Can we take that dashboard before it's published to our audience and just explain what's been going on in the business? That exec commentary really helps our audience understand before they have to get into the detail of that dashboard. Particularly useful for our time poor executives that just don't have the time to delve into the dashboard as much as we have. Putting all of those elements together, we haven't changed the data at all here. It's exactly the same data, pretty much the same layout, but we've now taken this descriptive dashboard and made it far more informative. So before and after that, as I said, not much change to the data, but just making it a little bit more engaging for our audience. And if we look at the key points within this dashboard, yes, descriptive reporting, dashboards, reports are crucial for business understanding, but can we help our audience engage with them easier by using active titles, adding a little bit of context to KPIs, thinking about tables and how
manually intensive they are to process and using additional visual cues, choosing simple charts, and adding commentary where we can. So that's descriptive. The diagnostic phase then, well, that's now explaining to our audience why something has happened. So it's a step up from descriptive because it requires additional thought and usually a little bit of additional time as well. And if we think about some common why questions, we could be talking about our outputs. Why are they going down from the previous quarter? Why are we losing customers or seeing an increase in customer attrition? Or why are our figures very different from a previous comparable period? The big thing about diagnostic, or the why element, is that we need to be a little bit of an expert in two areas now. First of all, we need technical expertise to produce the analytics, to create the visuals that we're looking to communicate. But we also need business knowledge to understand the business, to understand why this particular trend or pattern or interesting shape has occurred. Personally, I think this is a little bit of an undervalued skill here. An analyst that does a great job technically, but also understands the business, is a really strong, powerful combination. But let's say that we know the why. We've got some whys in our mind of why certain elements have happened. How can we bring those to life on a visual? Well, we could start very simply by just adding some takeaways at the bottom here. And if I take the first one that says, first of the month, special promotion created record high sales with Better Buy. And I find the evidence in the chart above. I can see the first of the month. I can see, yes, there is a big spike, £4,500. And I can follow that line all the way across to the legend or the label, Better Buy. It took a little bit of time to do that. So to do that for the other two as well, you're adding quite a lot of time for our audience to process that. One of the things with this, and the takeaways being at the bottom, is without any other visual cues, we will typically read in a Z pattern, starting at the top left, going across in the Z form that you see there. Because of that, we get to the takeaways at the bottom. So a very simple tip, just put the takeaways at the top, and it changes the flow quite dramatically. You'll see the takeaway initially, you'll then look for the evidence below that in the chart. But we can go further. Let's put our whys directly next to the data they're representing. So now you can see that same first of the month, 1st of June, special promotion next to the data it's talking about. Just takes that extra connection. We could go a little bit further here, introduce connection. So we're connecting now with the line that you can see, the data element and the label. And we're also using similarity. So we're taking Better Buy, colouring that in the same colour as the line, which creates that additional reference, which avoids then the need to look across to our legend or our labels at the end there. So we're using proximity, similarity, and connection just to increase how we process, increase the efficiency of how we process this particular view. And so understanding the why, the diagnostic element, does require that specialism in business knowledge. But when we do have that understanding and we want to articulate it, how can we do so? Well, we can add key takeaways, and then we can think about those takeaways being leveraged more effectively by using proximity, using similarity of color to try and identify those elements, and just labeling them next to or directly near the data labels and the elements we're talking about. So we know what has happened, we know why it's happened. Let's now move on to what's going to happen, the predictive stage. And of course, everyone wants to know what's going to happen. It's crucial to our audiences to make the correct decisions, and of course, incorrect predictions can lead to some pretty damaging impacts. And predictive analytics ultimately overlays the actuals, the descriptive side of things, with some kind of predictive output. And this can range from very simple forecasting forms and formulas to highly complex data science, machine learning techniques. And there's many different use cases for predictive analytics going on in the world today. Forecasting elements, product maintenance,
knowing when a piece of machinery on a production line might fail, credit risk, understanding when and if a customer might default on their loans, preventing fraud, trying to predict when and where fraud might occur. But most predictive use cases start with some initial questions. Identification of a problem to solve or a question to answer. Then, of course, which elements need to be put into the model or put into the formula that need to be predicted. And then some kind of objective. What does a hypothesis or what does a successful hypothesis look like? What is that prediction looking to show? But whatever type of element you use or whatever algorithm you might use, whether you use a very complicated formula, whether you use a machine learning model, whether indeed you just use an Excel formula or Tableau forecast, ultimately we're going to get some kind of output. In this case, a data table. This data table is visualizing the forecasted sales for the 4 wholesalers within our company. But what can we do here now to convey this statistical output to help us bring to life the forecasted element from the actuals that we've already previously seen? Well, that's where we can think about focusing attention. So focusing attention, bringing to life for our audience the elements that we specifically want them to focus on, using things like color, like formatting, like words to draw out those key parts. Ultimately, telling them where to look. And when we think about telling them where to look, we can do a very simple test. This test is called the Where Are Your Eyes Drawn test. And all you need to do here is to look at your particular chart or graph or slide, close your eyes for a couple of seconds, and then look back at that slide and see where your eyes are drawn, because that is where your audience's eyes will also go. If I show you a chart now on the screen and I ask you where are your eyes drawn here, likely you're thinking nowhere, everywhere, somewhere, but basically there's nothing really been done, has there, to draw our attention to a specific element. Let's say that we wanted to forecast or focus our attention on the Fruities forecast data. There's a few options we've got here to be able to start doing this. The first couple I'm going to look at are options that you might consider if you don't have access to the data itself. So maybe you've got a screenshot of the graph, or maybe you've got a hard copy of the slide. You could just put a big red arrow pointing to that forecast data. Certainly does the trick. Certainly, if you were to do the Where Are Your Eyes Drawn test now, it would direct you to that same point. You could use a red pen, get your red pen out and draw a circle around that particular line. That draws attention. We could use words as well. Prime our audience with words, saying encouraging forecast for Fruities. They read those words, they look down and see the evidence in the graph below. So these strategies are a little bit more what we call brute force. So you are kind of hacking your way through to draw attention. If you have access to the data, to the chart underneath, you can apply a few more elegant strategies. We could thicken the line, and even just doing that subtle change draws our emphasis to that one particular point. We could change the line style, making it this dash line, but typically dash lines are more reserved for forecast and reference lines. So let's apply that same formatting for our other forecasts for our remaining 3 wholesalers. We could apply a little bit of contrast here, the black, and actually we could even go further, making the dark grey lines even lighter there, but that black still stands out. Colour is a great tool to use. If used sparingly, it really helps capture our attention. We could remove everything else. Pretty bold strategy here. Of course, we've lost the context of the remaining 3 wholesalers, but in a live setting, in a presentation, we could do the reverse. We could add everything else onto the screen and then say to our audience, I'm just going to add on the Fruities forecast data. And then we see that come up on the screen. It's very attention grabbing as we see the screen change.
We could add data markers. We could add data labels to those data markers. And all of a sudden, we're emphasizing everything. And because we're emphasizing everything, we're not really emphasizing anything. So let's be a little bit more sparing about our combination of those two. And now we've just labeled and marked the start and end of the forecast. Now, all of those aspects have been done in isolation. The power comes when we combine them together. And now you can see we're starting to leverage a number of different aspects. We've got our words, priming our audience, encouraging forecast for fruities. Fruities in the blue links us directly to that blue line, where now we can see some strategic data markers and data labels. We've got our forecast clearly labeled, and we've got our end forecast 25,000 there for fruities. The before and after is quite striking when you look at it. And now with you to do the where are your eyes drawn test on the after, you get a really good sense of what you're supposed to be looking at, what that key message is, and how you can see that why. So the predictive stage, then understanding the use case, what it's trying to achieve, how we can then differentiate those predicted values from the actuals that we have, and then using what we have available to us, so things like size, color, position, to really help focus attention to those predictive elements. But then we move on to the prescriptive side of things. So prescriptive analytics takes everything we've learned through descriptive and predictive and diagnostic and goes a step further by providing a recommendation of what the best course of action is for a business. Ultimately, we are explaining our data. We are taking our exploratory work that we've done, maybe finding our interesting insights, our interesting shapes and patterns, or maybe the answers to questions we've been posed by our stakeholders. And now we are explaining it. We are telling them what's interesting about the data, and then crucially, what we are going to do with it, or what we think we should be doing with it. So when it comes to explaining data, obviously that means we are going to need to use words. Data doesn't speak for itself. After all, data by itself is just numbers on a page. So adding words to our data is a very powerful combination. And then, of course, using words to communicate our data by way of a story or by way of a narrative is very, very compelling, creates a really powerful memory. If we take a look at the first one very quickly, combining data with words, some pretty obvious words that we should always be looking to include with our visuals. We have graph titles, we have axis titles. Exceptions to this are pretty rare. We know the data very well, but does our audience know it as well as us? Don't assume that they do, and therefore removing axis titles and graph titles may lead to misassumptions being made. We've talked about this already, annotating those important points directly. Footnotes are also crucial words that can be used that add that context but don't distract from the original graph. And then we've got our slide title. Prime real estate, that is often underused with that descriptive titling that we talked about earlier. Finally, our recommendation. What is it that we want our audience to do? Our action, if you like. And when I talk about action, there are multiple meanings of the word action. It doesn't mean you need to go into a meeting and say, we have found this, therefore you must do that. It can mean a number of different things. Let's explore, let's understand, let's try and establish, let's engage, let's examine. Ultimately, what we're doing is we're providing something to our audience and then giving them a way forward, giving them a recommendation about how to use that information. Ultimately, starting the conversation. And if we think about the narrative behind this and the basic components of narrative, or a narrative story, if you like, that will form plot, the twists, and the ending. And from a business perspective, the plot could be what context is essential, what background do we need to let our audience know about. The twists, what is interesting about the data and what does it show. Keyword here being interesting. If your data isn't interesting or you can't think of a point to make around the slide that you have or a potential action around it, do consider why you're showing it in the first place.
And then the ending. What is it that you want your audience to do? That all important recommendation. And if we were to present this information live, we do have an opportunity. In a virtual environment, we have the opportunity to make multiple animations of our graphs, so they're constantly refreshing on the screen, keeping our audience's attention. But whether it's virtual or in person, we are walking our audience through the journey, taking them on that journey with us. And so if we were to present our Garden of England dashboard information by way of a live presentation, it could look and sound something a little bit like this. Hi everybody, thank you for joining me today. In today's session, I have two goals. First of all, to understand the quarterly performance in Q2 2022. And then secondly, to make a suggestion on some strategic changes we recommend for increasing our average sale price. Let's start by taking a look at the headline. In Q2 2022, our sales were just over 133,000, which was up 11,000 from the previous quarter, but comparable to the quarter last year, we were down a little bit, £2,000. And if we look at that in a bit more detail, you can see here we are going to take a look at 2019 through to 2022 from a quarterly performance perspective. And if we start with 2019, we can see that we started off pretty low in Q1 of around 75,000, but building up to a peak of 175,000. Now we build up during the period of the year, especially as we get towards the Christmas period. Christmas is our biggest selling time. So we saw a very similar pattern in 2020, starting off quite low in Q1, but again, building up that momentum as we reached Q4. 2021, record sales as we hit the Christmas period, 240,000. At this point, we were a little bit concerned we would see a huge drop off. And whilst we did see a bit of a drop off as we got into 2022, it wasn't as bad as we feared. And we have seen that increase in growth in Q2. So as you can see, we do have a very seasonal business here. So let's focus in on the quarter twos specifically. If we take a look at those, you can see the first two in 2019 and 2020 were around the 88,000 mark. And the second two, the most recent quarterly twos, are around the 136,000 mark. So as an average, 111,000. This most recent quarter, we have been significantly above that. So now we've got a good sense of the overall numbers. Let's focus in a little bit more on our wholesalers. I'm going to compare here the performance of our wholesalers from this most recent quarter, Q2 2022, to Q2 of 2021, last year. And if we look at the order quantities, very pleasing news that we saw increased order numbers for 3 of our 4 wholesalers. And actually we only went down with the one, the grocers. The reason for this was there was some staff training issues, particularly in the production areas for this particular wholesaler. But if our order quantities are increasing, how is it that our overall sales were down £2,000 on that quarter last year? Well, the reason can only be the average sale price was decreasing. So we took a look at that in a bit more detail. So we compared our average sale values from that last year's Q2 to this year's Q2. And indeed, we could see that 3 of our 4 wholesalers had that decrease, and just one, the meeting place, was able to increase its average sales. We know why this happened. This is due to the introduction of a premium quality meat range. Now, we don't currently have similar ranges within our fruit and vegetable areas, which leads us to our key recommendation for today. And that is to introduce similar premium ranges across our fruit and vegetable wholesalers to accompany the current meat premium range we have, which will maintain the number of orders but at an average higher average sale price. Thank you for your time. So a live presentation of that information, taking our audience through the key components, could have looked something like that. If we were to follow up with a static slide,
maybe more of an exec summary. Well, it could look something a little bit like this. We are covering the main components of that story. We've got our recommendation clearly there and labeled, and we're using the same data that we talked through. So it feels like it feels like it works with that particular presentation, but it can be used as an offline presentation as well. So the prescriptive stage then, the key stage, the goal, if you like. What is it that we want to tell our audience? What do we want them to do? And then combining words with data and with that story, with that narrative structure, helps to create that really powerful memory, really engage our audience. So if you like what you heard, want to hear anything more like this, then please do get in touch with me or via the web pages you can see on the screen there. We run at Storytelling with Data custom workshops which look at communicating data more effectively, telling stories with our data, and ultimately getting to that stage where we are explaining our data to our audience in that really meaningful and engaging way. So storytellingwithdata.com custom workshops, or just simply reach out to me, connect with me on LinkedIn. It'd be great to connect with as many as you as possible. And if you want to have a chat, more than happy to do so as well. To wrap up then, very quickly, the 4 stages of the analytical journey. So descriptive, what has happened? Can we allow our dashboards and reports to inform and engage our audience? The diagnostic, how do we explain that why and annotate it directly so it allows our audience to engage with it? The predictive, applying focus using color, words, size and position to those predictive areas. And then finally, prescriptive, explaining our data, what our audience can do with that data with words, combining those with our data. And with that, I thank you very much for your time. Thank you very much, Simon. Someone have a question? Mm-hmm. Yeah, online. I have a question. I very like the first part of your presentation where you talk about to insert a comment in all your graphs that you have in your dashboard. Your speech is more about presentation, so a static visualization. I try to move in a dynamic dashboard where data change every day. So to write a comment as often as it means to write a comment and this comment is static. So I want to ask to you if you have any advice for us in a dynamic dashboard to insert a comment inside near a graph or the dashboard. Yeah, sure. No, good question. I think there's a few things I'd say here. One is what I would probably not recommend is trying to automate commentary, because you can automate commentary, but it quite quickly becomes stale and it's quite obvious that it's automated. So you could have something like a variable which puts, says up or down, and then the amount that the thing's gone up or down. But there's no real explanation, of course, is there, of maybe why it's gone up and down. It's very, very static. What I would recommend, if you've got more dynamic dashboards and you maybe aren't or don't have the ability to see them before they're published, is can you at least know when they're being refreshed, know when they're being produced, and take a little bit of time to look at them before maybe your stakeholders will see them, and following up with a note to say, we've had a look at the dashboard, it's in your inbox, it's been refreshed, here's the link, whichever way you published your dashboard. But just to give that indication of maybe what's going on with it. So dashboard's refreshed, here it is. I think you should take a look at these 2 particular items, or we've noticed these 2 particular items may be of interest to you. Of course, what we will say here, the overriding message is that dashboards by their nature are more exploratory anyway. So people will look at dashboards and try and find things that are interesting. So if you do find something that's very interesting when you publish your dashboard or refresh it, then there's always that other option of providing that additional slide or additional piece of work to really go into and explore further the particular part that's interesting within the dashboard, that standalone piece of analysis that you might want to do, which helps explain that information to your audience. Thank you. Someone have a
question? I have two quick questions for Simon. Well, first of all, thanks a lot for the presentation. I'm not sure if you can hear me, but the first one is why he decided to present the outcomes in a PowerPoint format instead of using data stories, which is a feature already within the server and Tableau desktop. And the other part is because he talked a lot about descriptions, right? And how you should try to find a way to automate it because they become stale very quickly. His thoughts on the features of ask and explain data. Yeah, good, really great question. So I think it's probably worth me at this point giving a little bit of an indication that at Storytelling with Data, we are tool agnostic. So whilst I have a good experience in Tableau and a deep personal preference in Tableau, our team expresses the agnostic element because we want to make sure that what we're teaching is available to everyone, regardless of the tool. So we use PowerPoint and Excel mainly because it's available to everyone. So I completely agree with your idea about using Tableau stories. They are, in my opinion, certainly when I was at NatWest, a very underutilized function of Tableau. I think they can do a very good job of providing that flow in the same way that you can with a PowerPoint presentation. So completely agree with you there. Certainly look to leverage stories if you are looking to take that presentation journey for sure. And in terms of explain data, ask data, again, I think you're absolutely right there that they can be leveraged. They are becoming more and more powerful with every new update of Tableau. Certainly when I first was introduced to them, they were a little bit basic, and there were other companies and other tools that I think did that sort of descriptive reporting or descriptive overlay a little bit better. But I think Tableau is certainly getting up to a level now where it can compete with others. I'm thinking ThoughtSpot as another tool that used to do that very well, whereas the ask data, explain data functionality certainly is something to look at and explore. But I still think that nothing can compare with a really good analyst having that business knowledge to provide that explanation on top of it as well. Okay, thank you very much, Simon. Thank you. I start in Italian, sorry, Simon. Yeah, no worries. Thank you very much, David. In realtà prendo proprio spunto da Simon e da qui esce fuori il mio speech, cioè parliamo sostanzialmente di data story e data guide. Per chi di voi usa le ultime release di Tableau? Immagino tutti. Ok, perfetto. Mi si è chiusa, fantastico, la apriamo. Quindi il mio speech è incentrato proprio sul discorso del data story e data guide, in realtà prendendo spunto esattamente da Simon. Mi presento un attimo, sono Davide Liberti, sono un data entusiasta, lavoro per Ecomedia da un bel po' di anni qui a Roma. Sono anche docente per la Fast Digital Academy, dove tengo un corso periodicamente sulla data visualization, sulle best practice della data visualization. Scusate, posto questo. Sono leader di due community, questa qui di Roma, insieme a Pietro Gentini che è dietro di voi, scusate, e quella di Bologna che ho cofondato con l'esperienza di Roma e che ho cofondato insieme al mio ex collega, ormai carissimo amico. Sono due community molto diverse, perché in realtà il bacino di persone, ma a parte oggi che siamo pochini, quello di Roma è molto più ampio rispetto a quello di Bologna. Quindi a Roma cerchiamo di fare degli eventi dove la community, come ho detto prima, direttamente presenta degli argomenti inerenti a Tableau, a data visualization in generale. Quella di Bologna, essendo veramente piccola, cerchiamo di fare delle round table dove in un tempo dedicato, un'ora e mezza, con gli stessi dati, piccoli gruppi realizzano delle dashboard e poi alla fine della realizzazione vengono condivise e quindi poi ridiscutiamo tutti insieme. E penso che questo sia anche un ottimo approccio per migliorarci. Ovviamente cerchiamo di non mettere colleghi nello stesso gruppo, se no non si impara nulla. Mi trovate su LinkedIn o su Tableau Public, quelle rare volte che la sera avevo tempo di fare qualcosa, l'ho fatto. È un po' di tempo che non lo aggiorno in realtà. Sapete tutti cos'è Tableau Public, no? Perfetto. Allora, data story.
Che cos'è il data story? Il data story è una funzionalità rilasciata da Tableau 2022.1, se non ricordo male, che sostanzialmente ci consente di andare a scrivere in maniera narrativa quelli che sono gli insight presenti all'interno di una dashboard, all'interno di un grafico specifico della nostra dashboard. È dinamico, nel senso che quando noi inseriamo il data story e scegliamo quale grafico dove fa il data story, si scelgono tutta una serie di informazioni che poi andremo a vedere e quindi in maniera dinamica comparirà una narrazione su quelli che sono i dati che state osservando, eventuali insight, eventuali informazioni importanti, outlier e così via. Cosa importante da sapere è che è disponibile in Tableau Server, Tableau Cloud, Tableau Desktop. Quando lo usate in Tableau Desktop dovete collegarvi a un server, a un cloud, se no non vi funziona. Altra cosa importante, soprattutto per chi è Tableau Server, deve essere esposto in rete, perché non è all'interno del Tableau Server, del Tableau Cloud o del Tableau Desktop, ma si funziona attraverso un servizio cloud hosted in Tableau, un po' come succede per esempio per le mappe, dove c'è bisogno comunque di collegarvi a un server dedicato di Tableau per accedere al data story. Quindi è fondamentale che il vostro Tableau Server Cloud, Tableau Server non sia in una bolla, ma sia esposto in rete. Come si aggiunge il data story? A partire da una semplice dashboard, senza preoccuparci troppo di dati, è comparso questo bottone qui in basso, data story. Lo trasciniamo come se fosse un semplice elemento della nostra dashboard e compare questo menu dove ci sono 3 passaggi principali. Il primo è sicuramente la scelta dello sheet su cui vogliamo scrivere la nostra narrazione. Quindi sceglieremo uno dei 2. E scegliamo questo qui. La seconda cosa che dovete fare è dire su quali dimensioni, misure, quali campi ignorare che sono presenti all'interno dello sheet e su cui potete fare la nostra narrazione. Ci sono comunque dei limiti a livello di dimensioni e misure che potete scegliere. In realtà è un numero molto limitato, molto piccolo. Dipende da che cosa? Dal tipo di modello che andiamo a scegliere. Quindi una volta che abbiamo impostato quali sono le dimensioni, le misure e ignorate eventualmente delle misure e delle dimensioni, per le dimensioni dobbiamo dire anche la priorità, chi ha priorità 1 e chi ha priorità 2. Andiamo a scegliere il modello. Esistono 4 diversi tipi di modello, ovviamente quelli non selezionabili perché il dato non ci consente di scegliere quel modello. Parliamo del modello discreto, del modello continuo, il percent of all e lo scatter plot. In questo caso scegliamo il continuo, sui modelli ci ritorna a breve. Quindi che cosa... Puoi condividere lo schermo? Hai ragione, scusa. Grazie. Condivido, scusate. Schermo intero. Vedete ora lo schermo, giusto? Sì, adesso sì, grazie. Devo ricominciare, no? Devo farvi rivedere come si crea il data story? Allora, come il data story l'ho detto, come funziona, questo lo chiudiamo. Quindi dicevo che qui in basso avete l'oggetto del data story, lo inseriamo come se fosse un qualsiasi elemento della nostra dashboard. La prima cosa che ci chiede Tableau è su quale sheet andare a costruire la nostra data story. La nostra dashboard in questo caso ne ha 2 e noi ne scegliamo una. A questo punto dobbiamo selezionare quali sono i campi che andranno all'interno del nostro data story, suddivisi in dimensioni e misure. Ci sono dei limiti nei campi che possiamo inserire sia a livello di dimensioni e misure. Fatto questo andiamo a scegliere il tipo di modello, in questo caso teniamo il continuo e facciamo un bel done. Ok, quindi abbiamo la nostra data story che ci dà tutta una serie di informazioni a partire da questo grafico qui, dove viene mostrato per category subcategory, parliamo del sample superstore che tutti conosciamo a memoria, il profit, con i famosi tavoli che sono sempre i più sfortunati,
Che cosa ci dice il data story? In maniera narrativa va a elencare tutta una serie di punti che vanno a dire innanzitutto quali sono gli elementi, i campi su cui stiamo facendo la nostra analisi, e parte da tutta una serie di descrizioni da dati molto più generici di altissimo livello fino a scovare degli insight maggiori, per esempio facendo un'analisi sui book cases. Perché qui vi sta elencando i book cases? Perché se leggete con calma il data story noterete che vi dirà, adesso lo ritrovo, nella seconda riga, che sul nostro profitto totale, questo 372.000 sterline, euro, quelli che sono, i nostri driver principali sono i book cases, gli appliances, i copies e gli appliances, mentre gli oggetti più sfortunati sono i tavoli. Già ve lo dice lui. E quindi mano a mano, nei settaggi, nell'edit, nei setting che andremo a fare nei step successivi nel nostro data story, possiamo personalizzare il numero di driver che possiamo inserire. Non inseriamoli tutti perché sennò diventa lunghissimo. E quindi che cosa fa? Lui analizza in maniera narrativa le informazioni principali sia a livello di subcategory ma anche a livello di tempo, se osservate. Perché se vi ricordate, la misura principale era l'anno, la dimensione secondaria era la subcategory. Come scegliere il giusto modello? In funzione del tipo di analisi narrativa che vogliamo fare. Abbiamo visto che ci sono 4 modelli: continuo, discreto, percentuale sul totale con scatterplot. Il continuo lo usiamo principalmente sulle analisi temporali e richiede almeno o una dimensione fino a 10 misure o 2 dimensioni fino a 3 misure, e questo è un limite che ha. Ovviamente se inserite in maniera discreta anno, quarter, trimestre e mesi, sono 3 dimensioni, quindi magari gestito in maniera continua. La cosa interessante è che ci aiuta a comprendere quelle che sono tutte le volatilità che abbiamo nel nostro trend temporale e le linee di tendenza, attraverso quei numeri narrativi che abbiamo visto. Il modello descrittivo invece è utile per andare a fare delle analisi a livello di dimensioni, a livello di dati qualitativi. Quindi è molto utile per comprendere quali sono i driver principali. L'abbiamo visto nell'esempio precedente. I book cases, i copies e le appliances erano i nostri driver principali che ci hanno fatto salire il profitto. I tavoli era il nostro prodotto più sfortunato. Identifica rapidamente tutti quei valori anomali. I tavoli è un valore anomalo perché è l'unica categoria di prodotto che ci fa fare un profitto negativo. Identifica le tendenze che non sono facilmente osservabili. Ora non abbiamo visto, saremo tutto leggerlo tutto, però ci fa capire un po' qual è l'andamento delle nostre vendite. Ovviamente scopre istantaneamente informazioni complesse sulle analisi, ciò che a vista d'occhio magari non riusciremo mai a scoprire. È utile anche per trovare eventualmente delle correlazioni, quando nelle misure magari ne scegliamo 2, il classico esempio del sales e del profit. La percentuale sul totale in realtà è molto facile capire quando utilizziamo un grafico che i nostri elementi vengono suddivisi in percentuale. Parliamo delle torte, parliamo delle dana, parliamo di 100% stack e bar chart. Quindi richiede una dimensione e una misura, ovviamente. Il modello scatterplot invece è utile, pensate proprio al grafico scatterplot, quando dovete cercare le correlazioni tra due misure. Ok? Quindi è utile quando dobbiamo comprendere le correlazioni tra due misure, magari andremo a scoprire che determinati elementi hanno una correlazione maggiore e ci fanno aumentare per esempio il profitto, identificano e comprendono tutti quelli che sono i valori anomali, tutti gli outlier per esempio, che sono delle anomalie, tra virgolette, e analizza anche la distribuzione. Attraverso questi 4 modelli la nostra narrazione è completa e quindi in funzione del tipo di grafico che abbiamo, del tipo di analisi che dobbiamo fare, possiamo scegliere uno di questi 4 modelli. Ci sono delle personalizzazioni che possiamo fare nel nostro data story. Quindi in questo caso scegliamo di nuovo lo sheet, la facciamo veloce.
Lo facciamo sempre sulle date e questa volta su entrambe le misure. Scegliamo il modello continuo perché lo voglio fare comunque come driver sulle date e faccio done. Se vado in edit, ho la possibilità di andare a personalizzare la mia data story. Significa che posso dire, ok, sto guardando troppi elementi, ne voglio togliere alcuni, semplicemente andando a togliere la selezione dell'occhio, e quindi andrò a nascondere, per esempio, questa informazione, oppure no, e quindi posso andare anche a togliere eventualmente dei blocchi, perché non ci interessa. La data story comunque cerca di scrivere tantissime informazioni in maniera narrativa, cerchiamo noi di andare a comprendere quali informazioni vogliamo dare e quali no, perché se un utente poi legge tutto il data story, alla fine non vi guarda neanche più la dashboard. La cosa interessante non è il poter togliere, ma il poter aggiungere, il poter personalizzare. Quindi, a partire da ogni livello che il nostro data story contiene, quindi la storia generale, un'analisi sul sales per period, sarebbero gli anni e subcategory, le top subcategory, poi inizia le subcategory, le book cases, le migliori tre, quindi l'appliances e i copies. A partire da ognuno di questi livelli, in realtà, noi possiamo aggiungere il nostro racconto narrativo sui dati. Lo possiamo personalizzare. Come? Siccome io so che per esempio i tavoli sono i nostri prodotti più sfortunati, vado ad aggiungere un item che è aggiunto qui sotto. Posso scrivere una stringa ma soprattutto posso aggiungere delle funzioni, delle condizioni, dei set a contesto, oppure fare anche un duplicate. Scrivere le funzioni, in realtà possiamo scegliere il tipo di funzione che vogliamo scrivere. Ovviamente scrivendo la funzione in maniera dinamica, quel valore si aggiornerà. Tra le tante che abbiamo a disposizione sono tante, alcune non sono proprio semplici non sono tanto intuitive secondo me. Scelgo per facilità la total, quindi voglio vedere il valore totale di quanto mi fanno i tavoli. Quindi come dimensione principale, in questo caso scelgo l'anno, perché lo voglio fare comunque su tutti gli anni. Andrò a scegliere qual è la misura che voglio inserire, che deve essere calcolata, e andrò a vincolare il mio calcolo sui tavoli. A questo punto, vedete, ha aggiunto una riga che, volendo, potete anche spostare dove volete. Ok. Dove l'ho messa? Questa qui. Faccio save. A questo punto, vedete, la mia personalizzazione è prima, perché l'ho messa lì. È ovvio, posso anche pensare di cancellare tutta la data story creata di default da Tableau e personalizzarla, scriverla in italiano. Il data story è solo in inglese per ora. È una scelta vostra. Secondo me l'unica difficoltà è prendere un po' di dimestichezza delle funzioni, che io ci ho lavorato un po' per farne un paio. Però è molto utile, alla fine ci dà un sacco di informazioni. Guardate anche qua, dal 2019 al 2022 il profitto è aumentato dovuto dai copies che hanno fatto più del 362%, i bouquets più 121, i tavoli meno 304 e così via. Sono informazioni dinamiche che se avremmo fatto noi questi calcoli all'interno di un dashboard su uno sheet dedicato ci avremmo perso del tempo. Parametri, scegli l'anno, fatti i calcoli delle variazioni percentuali, ci vuole tempo e magari andiamo anche a appesantire il nostro contenuto. Così lo abbiamo in maniera molto facile. Scusa, le funzioni che lui usa per scrivere questa data story, cioè si possono copiare e incollare, no? C'è modo, Sì. se io devo partire, voglio personalizzare, posso... Hai per ogni... sulle funzioni che sono state scritte, no. Sulle funzioni che tu hai già scritto, sì, hai il duplicate. E da lì puoi rimodularlo.
Un'altra personalizzazione che possiamo fare sono sui settings. Si apre questo menu qui un po' articolato, ma in realtà poi diventa abbastanza intuitivo. Nella parte di narrativa, a parte scegliere il verboso, se accettarlo o no, guardare i drill down, ma vi dà anche come vengono chiamati gli elementi all'interno della vostra data story. Quindi lui a livello di anno lo chiamerà period in singolare, periods in plurale, ovviamente potete personalizzarlo questo. Stessa cosa per le subcategory, entity, entities. Troverete in giro, vedete entities, entity, potete personalizzarlo, questo se volete. Le caratteristiche, che secondo me questo è molto importante, soprattutto quando scegliete il modello continuo, vi farà scegliere il from to. Di default lui lo mette in senso decrescente. Io sono più abituato a vederlo quando faccio i confronti in senso decrescente. Lo fa vedere in senso crescente, io sono più abituato a vederlo in senso decrescente, quindi inizialmente tendo a switchare. E anche sulle misure in realtà vi consente di andare a personalizzare sia il formato, quindi se volete un numero, un percentage, un currency, ovviamente nel currency potete scegliere quello che è la valuta. Potete scegliere la valuta, quindi in questo caso la valuta, potete scegliere come vedere il numero, se è abbreviato oppure se lo volete intero, quanti decimali volete inserire e come volete far apparire i numeri negativi. Quali sono le funzioni di aggregazione che volete applicare e anche assegnare un significato di grande e piccolo, lui lo farà vedere nel data story, quindi vi farà vedere anche in maniera colorata all'interno del data story gli elementi che sono outlier rispetto agli altri. La parte di analytics significa quali sono tutti gli insight che lui vi vuole far vedere, e quindi anche qui potreste toglierli. Quindi, siccome parliamo di modello continuo, le correlazioni, i segment, le trend line e la volatilità. Se volete le selezionate e non compaiono. L'individuazione dei drivers, vi ricordo che quando abbiamo visto il primo lui tirava fuori solo i copies, gli accessorize e i book cases, anche in questo caso gli appliances, lo definite attraverso questi numeri qua. Quanti drivers volete mostrare? Nel caso dei trend, potete scegliere se fargli fare dei confronti actual versus budget oppure current versus previous. Display, potete scegliere il formato bullet, quindi con i puntini, oppure il formato a paragrafo. Scelta vostra. A me piace molto questo a paragrafo, ma a volte inserisco la bullet. Dipende anche da quante informazioni sto scrivendo, come le scrivo. E a parte il font, è anche interessante questa parte qui perché tutto ciò che l'algoritmo di Tableau andrà a definire come buono, possiamo scegliere di stamparlo con un colore, cattivo con un altro colore, per avere subito in evidenza di ciò che sta andando molto bene e ciò che sta andando molto male. Non sceglierò il verde e il rosso, già ve lo dico. Quindi scelgo un arancione qui e un marroncino qui. Ho settato tutto il metodo story ed ecco qui il metodo story. Vedete l'arancione per un valore molto positivo nell'algoritmo di calcolo che ha Tableau. Se voi osservate il grafico che rappresentano le subcategory e gli anni, trovate qualcosa che non c'è nel grafico rappresentato nel data story? È un suggerimento. Il country region è un barbatrucco, è un workaround. Potete mettere uno sheet con qualunque dato, lo nascondete all'interno di una dashboard, lo mettete in floating, lo rendete grande 1 per 1, quindi praticamente non si vede dov'è. E a questo punto potete fare il data story sullo sheet nascosto.
che è esattamente qui. È un barbadrucco, però è censito nella letteratura di Tableau. Quindi lo rendete floating come size 1 per 1, meno non potete fare. E pop-up. Potete utilizzare il data story anche come pop-up, quindi non per forza all'interno della dashboard, ma lo si apre all'occorrenza. È il classico show hide button, questo lo conosciamo tutti. Il data story è dinamico e si aggiorna con i filtri, quindi se io ho la mia dashboard, clicco, il data story in questo caso si applica sul profit by segment, clicco su un elemento e il data story si aggiorna. Se i dati sono molto pochi, il data story vi dirà che non può creare la storia perché i suoi algoritmi non restituiscono informazioni. Ok? Quindi ogni tanto vi capiterà questo. Se non ricordo male lo fa anche per i tavoli. No, ok. È possibile utilizzare il data story non solo per i campi presenti nella data source, ma campi calcolati e table calculation. Le table calculation devono essere dei campi. Quindi se voi fate una quick table calculation, la prendete, la trascinate poi nel data pane e poi andate a inserirlo nel grafico. Sostanzialmente è questo. Ha un piccolo limitazione a livello di parametri. Quando si aggiorna un parametro, il parametro ha effetto sulla vostra dashboard, il data story non si aggiorna. Dovete utilizzare un bottone di aggiornamento. Ho fatto il classico esempio. Scegliete la misura, se profit o sales, e i libri grafici mostrano il profit o sales in funzione del parametro che si aggiorna. In questo caso state osservando il profit. Se passo nel sales, il grafico è cambiato e il data story è dinamico. È statico, scusate. Clicco qui e il data story si aggiorna e ha preso il sales. Ok? Come si fa? In realtà è molto facile. Vi create uno sheet dedicato dove semplicemente scrivete la vostra label, il vostro simbolo, il vostro shape per l'aggiornamento dei dati. Lo inserite nella dashboard dove volete e applicate il filtro. Basta. Chi di voi l'ha usato e lo usa regolarmente? Nessuno. Non ve l'hanno mai chiesto? Non lo conoscevate? Parlo anche a quelli che stanno a casa, Cosa ne pensate? Non lo conoscevate? Ok, cosa ne pensate? A me piace molto. Nel senso, io l'ho raccontato perché era per agganciarmi a ciò che ha detto Simon, ma perché a me piace molto, lo trovo molto intuitivo da utilizzare e molto utile, perché secondo me è una cosa che manca nella dashboard sono proprio i commenti. E averli dinamici così ci facilita tanto la vita, secondo me. Data guide. Chi l'ha mai utilizzato? Chi di voi ha utilizzato mai Explain Data in Tableau? C'è da bel po' Explain Data. Ok. Il Data Guide è un'altra funzionalità di Tableau, disponibile su Tableau Cloud, server e desktop. Stavolta in desktop non potete essere anche sconnessi dal mondo, funziona lo stesso. È in grado ci fornisce informazioni utili sulle dashboard, sugli sheet che compongono la nostra dashboard e sui dati. Ci consente di aggiungere descrizioni a livello di dashboard e a livello di singolo sheet, eventuali collegamenti, utilizza Explain Data. Per chi non sa, Explain Data è quella funzionalità che vi consente con gli algoritmi di machine learning già implementati all'interno di Tableau di approfondire dei dati. Quindi voi avete il vostro grafico, c'è un elemento che non vi torna, cliccate su quell'elemento, cliccate su Explain Data, lui fa tutti i suoi calcoli e vi risponde perché nei dati è presente prima. Ma è integrato anche il Data Change Radar. Il Data Change Radar è una funzionalità che si conosce pochissimo in Tableau, ne sai lasciata tanto, che traccia i valori nel corso del tempo e contrassegna in automatico quelli che sono quei valori
che in realtà sono un po' fuori dall'andamento. Avete il vostro trend, avete un picco, il data change radar vi andrà a spiegare perché quel picco è così. Quindi, a partire da una qualsiasi dashboard, questa è una che feci io con Makeover Monday, l'ho fatta per pochi di Bologna. Il data guide è questo qui in alto, ora col menu di Zoom non si vede, però è questo bottone qui in alto, è questa sorta di libro che si apre, trovate la stessa immagine anche su Tableau Server o Tableau Cloud, e si apre questo menu. Non avendo, adesso ho selezionato questo, se non sono selezionati nessun elemento della nostra dashboard, oppure un'immagine statica, significa che già potete inserire una descrizione della vostra dashboard. Quindi non c'è bisogno di trovare spazio per inserire dei commenti che cosa state osservando, potete inserirlo già qui. Se ovviamente l'utente è propenso a utilizzare il data guide. Delle additional resources. Io ho linkato il Makeover Monday, questo perché i dati provengono dal Makeover Monday. Sapete cos'è il Makeover Monday? Sì. Esistono tante community di Tableau tra le nostre ufficiali e la Makeover Monday è storica. Praticamente ogni settimana condividono dei dati, ogni lunedì, e ogni lunedì ogni appassionato si prende, si fa la sua dashboard nel Tableau Public, le pubblica non solo su Tableau Public, ma anche sulla loro pagina Twitter, con l'hashtag Makeover Monday, vengono tutte analizzate e poi delle persone veramente, veramente brave come Simon vi dà tutti dei suggerimenti su come migliorarlo. È un po' un challenge, una sfida, è un modo per conoscere anche tutta la community che c'è intorno. C'è stato un blackout per qualche mese, ma adesso hanno ripreso, è molto utile. Però ce ne sono tantissime con Tableau di community del genere. E sono molto utili per imparare, soprattutto chi ha le prime armi. Ci fa vedere le data source che sono presenti all'interno della nostra dashboard, in questo caso sono sono due, una data source che si chiama radial, una data source che si chiama GDP my country e i parametri, perché ci sono delle parameter action in questa dashboard, e quindi potete vedere quali sono i campi che sono stati utilizzati all'interno della nostra dashboard e quali sono i parametri. E qui entra Explain Data, che è questo simbolino qui. Explain Data vi va a dire su tutta la dashboard quelli che sono gli elementi strani, non omogenei rispetto agli altri. Quindi, per esempio, negli altri ci va a dire che il Far West ha un GDP maggiore, così come il South Est e il Far West, rispetto a altri paesi. La cosa ancora più interessante è che quando cliccate sulla singola dashboard, sul singolo grafico, avete la descrizione personalizzata, potete inserire come utilizzare la dashboard. Ad esempio, io nella mappa non l'ho scritto da nessuna parte nella dashboard, ma posso fare un drill down sugli stati fino ad arrivare agli stati, e quindi lui me lo sta dicendo e io lo faccio. A questo punto seleziono il mio drill down, ora si vede poco, bassa. Avendo selezionato questo grafico qui, mi fa vedere la sua descrizione, le risorse addizionali, eventuali filtri, i campi che ho utilizzato della mia data source e gli outlier, che in questo caso non credo che lui ha trovato. Sì, ha trovato come outlier la California. Vedete che è più rossa. Se volete posso ovviamente utilizzare tutte le posizioni di Explain Data, entrarci dentro e attraverso il calcolo di questi algoritmi di machine learning andare a darmi una spiegazione del perché ci sono questi valori, perché la California ha un valore così alto. La cosa ancora più figa è che si può entrare nel dettaglio delle spiegazioni che vi trova e osservare questa dashboard anche guardando i dati. Oppure
Vedete che il grafico è dinamico. E ce ne sono diversi. Detto questo, 1830 direi che vi ho tediato abbastanza con queste due funzionalità di Tableau. Non so se avete domande. Esatto. Un reggimento. Esatto, aspettavamo più persone. Io vi ringrazio. Spero di... I want to say very thank you to Simon. Thank you, Simon. It was a very pleasure to have you here. Thank you very much, David. Thank you, everyone. It was great to to see that presentation as well. Whilst I didn't understand much of it, certainly I could see some of the functionality there that is being put to very good use. So yeah, really good to see. Thank you. Thank you, Simon. Grazie anche a chi è da casa. Noi intanto andiamo a mangiare qualcosa e chi è a casa non so, ci faccia un aperitivo. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao, grazie a tutti. Bye, Simon. Thank you. Bye bye. Bye, David. Grazie a tutti.